beginning a new century with a very positive on a very positive note, and its trajectory is very promising. As we celebrate your success today, I challenge you not to forget where we have come from as a nation and a university. Vice Chancellor wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe ayagala government okutandika okuvujjirira nga programu ez'abayizi masters ne PhD okulaba nga baggusa emisomo gyabwe. Kino ekijjidde nga programu zino ezisinga zivujjirwa bitongole ebibwannakyewa. I wish to once again call on government to sponsor PhD and master's studies for students in critical disciplines and create a loan scheme for students in other disciplines. My simple calculation shows that an investment of 40 billion shillings will more than double the graduate student enrollment at Makerere. Makerere University yeetaaga okuvujjirira kw'enjawulo okulaba nga etumbula embeera z'abasomesa. We need an allocation of just 2 billion Ugandan shillings annually to promote academic staff. Abatikkiddwa beeyamye okuteeka ebibakugusseemu mu nkola basobole okukyusa obulamu bw'abantu. Bano era basabye gavumenti okufujjirira obunoonyereza bwe bakozze nga basoma. Economically, we help them to start economic activities. Those who need family planning methods should be able to access them. Abayizi abasoba mu 1,000 bakusubwa okutikkirwa okw'omwaka guno olw'okuwummuzibwa ku university. Vice Chancellor wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe agambye bano balina okumaliriza ekibonerezo ekyabaweebwa. But those on suspension, they're on suspension. I don't even know because I'm not even interested. Amatikkira ag'omulundi ogw'ensanvu ge gakomekkereza ekisanja ekisooka ekya Vice Chancellor Professor Barnabas Nawangwe eky'emyaka 5. Nze Lubwama Abdul Nasir. Muyogeyoge bannaffe ate omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo yayogeddeko eri eggwanga ku mbeera y'ebyenfuna okwogerako omukulembeze w'eggwanga kujjidde mu kiseera nga bbeeyi y'ebintu yeekanamye nga kiteereddwa ku muggalo gwa COVID-19 n'olutalo lwa Ukraine. President yasabye bannayuganda okwettanira ennyo okukozesa ebintu ebikolebwa wano okusinga okwettanira ebyo ebiva ebweru w'eggwanga. Wabula twogeddeko ne bannayuganda ab'enjawulo ne batuwa endowooza zaabwe ku kwogerako omukulembeze w'eggwanga olunaku regulo. Saakulabyemu kintu kyonna kye kugenda kukyusa. Ebintu byonna bigenda kusigala nga bwe biri kubanga twali tusobola okukendeezako ku bbeeyi oba y'amafuta oba okusala ku government expenditure sente bazizze mu bantu ziyambe abantu abali obubi naye ku ebyo byonna sinna kye nawulidde. Bafunyeemu ebigambo byabadde nga 5 oba 4 n'ekigambo kye yasinze okugamba n'agamba ebintu bye tutasobola nga ffe bannakampala tukole ki tubyesonyiwe tukozese emmere muwogo oba ne lumonde n'akalo ne kati nga ffe ababeera mu Kampala batugoba okukola ku nguudo tetukyakola nezigula muwogo oba lumonde tetuzirina yandibadde asobola otugambira nti obamba kino sabbuuni tumusazeeko ebbeeyi oba kino bwekiti babisaleko naye bagambye bwabisalako amakolero gaba tegajja muwa musolo gwakola ki kubanga bw'otunulireko engeri gy'erinnye naye n'agamba nti embeera naye nga talina ansa gyatuwadde nti etunyweza nga naffe tukyali tuli kale bwerebwe etegeeza tukwate obulamu tubusinge buwa Katonda. Gavumenti yaffe yandibadde efaayo nnyo mu butuufu n'etalwana tuzza wansi batusitula okutuzza waggulu bafube wakiristi okulaba nga bwe baba balemereddwa okutuzimbira factories mwe tusobola okujja emirimu akiristi batuleke batuwe emirembe mu mirimu egyaffe gye tukola. Wakati ku ssaawa ya leero nvuga booda wanene ku mini price naye ssaawa yonna omusajja ajja nakukwata n'agamba nti wanene tolina kukolerawo okitegeera n'omubuuza kati nzirewa. N'abantu abamubeera ku lusegere bwe bamubuzaabuza basooke balabe omwavu waali n'omugaga waki wafaanana atya. Kati fe abavu batugoba ku street baagala bagaga bokka bwe bakola ki ab'amaduuka bye baba bakola. Yayogera ebigambo 3
nga tuli bukoma chimbi nga chagadinge bukoma chimbi nga chali mwengi mwefe fuyu nagambe cho tushoka okuteka to okumete ya kitawe nenyina yagikuuma okuteka tonda amazima eddembe ly'obuntu n'okukuma mukazi wo n'abaana bo n'emikono n'abatakwagala kikena va mwagala kuba n'abantu musajja mugezi era ategeera bulungi. Ezo zendowooza zezimu ku ndowooza z'Abannayuganda ate ye woofiisi y'ekibiina kya National Unity Platform NUP mu disitulikiti y'e Omoro zigaddwa mu kiseera ng'okunoonya akalulu kusemberedde okukomenkerezebwa mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'abakunzi b'ekibiina kino okusala eddiiro ne beesogga enkambi ya NRM. Abawagizi bano baaniriziddwa omuwandiisi w'ekibiina Richard Todongo era ategeezezza nti bano babeegasseeko olw'ensonga y'okuwagira muna NRM ojo naddala mu kiseera kino nga bakyakungubagira omugenzi Jacob Olanya. Chairman Digwe. Chini handi mauchulo. 240. Tao nó biến cái yêu mà ra nó cái con cái kia chia sẻ nó bé em nó phiền chụp của chúng nó biến cái đai LEERO có cái tay là mà ra then tao nó biến cái yêu mà ra nó cái to NRM at this last point. You passed away. And we are going. Just tell us 1 minute. Those things of yours, you will finish them. Just the leaders that we have. Byebene biri mu kitundu kya Omoro nga beetekerateekera okujjuza ekifo kya Omoro County. Kakati poliisi esabye bannabyabufuzi abalina enteekateeka ez'okwekalakaasa nga beemulugunya ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye nga tebafunye lukusa kuva eri babyakwerinda. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga okwogera bino abadde ne bannamawulire ennaggulu era bano bategeezezza nti baakuluŋŋamya ku byokwerinda eri abalamazi abagenda e Namugongo. Poliisi ekitegeddeko nti waliwo bannabyabufuzi abateekateeka okwegugungula ebbeeyi y'amafuta wamu n'ebikozesebwa okwekanama ensangi zino. Retired Colonel Dr. Kiza Besigye nga bulijjo of course emitendera gino tatera kugigoberera ekituviirako ng'ebitongole ebikuumaddembe wakati naye okubeera n'embiranye wakati waffe naye nga twagala okumuwabula nti goberera emitendera obeere n'ekifo w'osisinkana abantu. Waliwo platforms nyingi nnyo z'aba asobola okukozesa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga ategeezezza nti n'omuwendo gw'ababundabunda abakongo gweyongera buli lukya nga bayita ku nsalo y'ebunagana. Omuduumizi wa poliisi alagidde abaduumizi ba poliisi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuwa abalamazi obukuumi nga bagenda okulamaga e Namugongo. Mu 2019 twafuna okusoomooza nti mulimu abalamazi abaatambula mu budde obw'ekiro era ne kiviirako abamu okufuna accident ne bafa n'okufa. Abalala baali bavudde ekisuumu kyali kifaananyi kibi nnyo. So Inspector General Police kyavudde avaayo n'alagira bakomanda bonna ba RPCs ba DPCs okulaba nti bawerekera n'okuwa obukuumi abalamazi abali mu kutambuza ebigere okuva mu bitundu eby'enjawulo. Poliisi erikubagizza ekibiina kya National Unity Platform olw'okufiirwa bammemba baayo ababadde bagenda okunoonya akalulu mu kitundu kya Omoro. Fred Enanga ategeezezza nti kati essira balitadde ku nnaku ezisembayo okulaba nga teri munnabyabufuzi agenda kunoonya kalulu ng'ekiseera ekyabaweebwa kiweddeko. Naye nga tuli beeteefuteefu era twagala okutegeeza banna constituent ey'Omoro nti ebyokwerinda binywevu, buli omu waddembe okuvaayo, abalonzi baveeyo mu bungi bagende balonde oyo candidate gwe baba basiimye. Amyuka omwogezi wa poliisi Luke Owesigire akakasizza nti poliisi eremesezza Dr. Besigye okuva mu maka ge okugenda okwekalakaasa era nga kati poliisi ekyali mu maka ge. Era olubadde okuba nti nno bamulemesa avudde mu mmotoka ye ne wabeerawo akavuvuŋŋano mu masekkati ge n'abasirikale baffe era ekibawaliriza okuba nti nno akwatibwa
era nga tukyamukuumira awo ku luguudo oludda mu makaage. Wanaabaawo ekikyuse tujja bba tubategeeza. Poliisi era wetwogerera ng'enoonya omusumba Pastor Samuel Kalibalo w'Ennamamitiana agambibwa okuba nga yadduse n'ab'enju 7 wamu n'abantu abalala 2. Nze Sudat Kaye mu Kampala. Weewaawo ate ye Dr. Kizza Besigye olunaku lwaleero asiibye mu mmotoka ya poliisi mu maka ge Kasangati oluvannyuma lw'okulemesebwa okugenda mu maaso n'okwegugunga olw'emiwendo gy'ebintu egyekanamye ensangi zino. Ng'ayogerako ne bannamawulire, Dr. Besigye ategeezezza nti gavumenti esaanye ekendeeze ku nsansanya yaayo kiyambeko ebbeeyi y'ebintu okulinnya buli lukya. Besigye ng'ayogerako ne bannamawulire mu Kampala Kasangati olunaku olwaleero asabye gavumenti esale ku nsaasanya yaayo osanga kinayambako bbeeyi y'ebintu okukakkana mu ggwanga. Besigye abadde ayanukula okwogera kwa President Museveni bwe yabadde ayogerako eri eggwanga ku nsonga y'emiwendo gy'ebintu. Cutting the government expenditure. We have 461 councillors in Kampala here. 461 councillors. The one who earns the least earns about 3.8 million. Of those, others earn about 7 million. The councillors, parliament, that massive unnecessary expenditure. He did not touch anything about it. Nga yakamala okwogera ne bannamawulire, Dr. Besigye agezezzaako okufuluma amaka ge wabula n'asanga nga mmotoka ya poliisi emulindiridde wabweru okukakkana bamuyingiza mu mmotoka eno. I'm not going back home. Are we under arrest? I am not going back home. My home is not a prison. My home is not a prison. You'll go back. No, this is the free Uganda. I have to go and work. I have to go and work. He has to go to work. Okay, let us put him in the van. Put him in the van. This is a free Uganda. Put him in the van. In the van. Carry him to the van. Just carry him to the van. You know what you are doing. You know what you are doing. You know what you are doing. Open the van. Put him in the van. Don't put him in the van. Bantwala nti bantwale mukomera bateekeko emisango balina emisango gyensizza naye sijja kukkiriza kubeera musibe mu maka gange. Bammemba b'ekibiina ki FDC ababadde bazze okulaba Dr. Besigye balemeseddwa okulaba Dr. What will go back? You have packed your vehicle at jail. Then we drive it to his place. You go. Then we drive it to his place. Yes, you drive. Era oluvannyuma lw'akavuvuŋŋano poliisi nabo tebalinze ne bayoola ne bateeka ku kabangali yaayo okukakkana nga batuusiddwa ku poliisi y'e Kasangati. Don't touch me. I will enter. Watch out. Watch out. I am not your type. I am not your age mate. Watch out. Saddam Mubale yabaddeyo. Embeera bw'etyo bw'ebadde mu kitundu ky'e Kasangati. Wetuvaayo yo kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN ng'eri wamu n'abakwatibwako batongozza kampeyini okulwanyisa obubbi obweyongedde mu mulimu gwa mobile money. Kaakati bano kampeyini ewoomeddwamu omutwe omusumba Martin Sempa nga yakubunyisibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu kaweefube okulwanyisa obubbi obweyongera buli lukya mu mulimu gwa mobile money, kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN Uganda wamu n'abalwanirizi b'eddembe babakanye ne kaweefube w'okulwanyisa obubbi obw'ekika kino etuumiddwa Stop Bafere nga yakubunyisa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olw'obubbi ekika kino, bannayuganda balabuddwa okwewala okugaba ennamba yaabwe ey'ekyama giyite momo pin era basooke okwekenneenya obulungi nga bajjayo ensimbi oba okusindika ku mobile money. Just like everybody has learned to protect their cash, just like everybody has learned to protect their bank accounts, mobile money also needs to be protected.
and it can be done very simply. Okay, please understand that the mobile money PIN is your biggest. Tuzobayigiriza nti obwo bufere era ntandika campaign okuuma ekyama kyo PIN yo togigaba. Obubbi obweyongedde mu nkozesa ya mobile money babutadde ku bukodyo obw'enjawulo ababbi bano bwe bongedde okukozesa naddala nga bakozesa tekinologi y'owa waggulu. There is no agency, okay, who would ever ask for your PIN. There is no reason why MTN will never ever, okay, for any reason ask for your PIN number. Kati bannayuganda balabuddwa kwagala ennyo okuwangula ebirabo bye batakoleredde ng'ababbi bano mwe basinze okuyita okubanyaga. Okay, so there are means by which you can double check. Always double check, okay? If somebody calls you up and says that you have suddenly won $1 million shillings, okay? Please double check. Kampeyini eno ya kutambulira wansi w'omulamwa. Togeza n'ogaba ennamba yo ey'ekyama giyite PIN namba. Shaidat Nassaku mu Kampala. Enamba yo eya mobile money y'ekyama giyite PIN namba. Gikuume nga ya kyama. Tukomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno toseguka. Jennifer, Jukila, Rewagamba, I don't have waka. You passed the ice through me about my waka. Now come and see for yourself, see my waka that I got with Momo Nyabo. Simply deposit 20K or more on your mobile money for a chance to win 3 Toyota Succeeds and money to 2,000 lucky winners every week. We're giving away 24 cars and over 2 billion shillings of mobile money. What the book packages, great entertainment, sports, the local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Go TV. This is where great stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Uganda shillings per month. GoTV, great stories, Zidiwano. GoTV Uganda, love it. Get connected today with the My Airtel 4G smartphone and enjoy free data for 1 whole year worth 86,500 Uganda shillings. That's free 2 GB for the first month and free 1 GB for the next 11 months at only 250,000 Uganda shillings with free data for 1 whole year worth 86,500 shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 shillings only. Airtel, the smartphone network. What the book packages, great entertainment, sports, the local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Go TV, this is where great stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Uganda shillings per month. GoTV, great stories, Zidiwano. GoTV Uganda, love it. Be alert. Do not share your Airtel Money PIN number with anyone. Airtel Uganda employees will never ask for your Airtel Money PIN number on call, SMS, or by email. All SIM card registrations, SIM card verifications, or SIM swaps are done at clearly branded Airtel shops and not on phone. To report any fraudulent activity, please call 100 immediately. The official calling number for Airtel promotions is 0200 100 100. Stay alert on Airtel Money. Instant, secure, borderless. Beat the back-to-school hustle today. Pay school fees conveniently using Airtel Money. Dial *185#. Select option 6, school fees. Select to pay using Bridge Schools, School Pay, or Beg Pay.
Select option 1, pay fees. Enter student number. Enter the amount. Enter the PIN number to complete payment. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Okola bulungi okubeera ng'otambula naffe wano ku UBC TV kitundu kyakobere ekya UBC leero. Kankitandike ne Ministry y'ebyokwerinda n'ensonga y'abazirwanako bakoze omukago n'abalina endowooza y'omukago gwa Africa nga beteekerateekera okukuza olunaku lw'omukago ogwa Africa. Bino byogeddwa omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaije ku kitebe kya Ministry y'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda n'ensonga y'abazirwanako embuya katubifune. Uganda yakwegatta ku mawanga amalala okukuza olunaku lwa Africa nga 25 omwezi guno omwaka 2022 ku kisaawe eky'emikolo e Kololo. Olunaku luno lujjaguzibwa okujjukira ekibiina ekitaba amawanga ga Africa ki Organization of African Unity OAU lwekyatandikibwawo mu mwaka gwa 1963. Wabula nga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2002 kyakyusibwa erinnya ne kiyitibwa African Union mu kibuga Durban mu ggwanga erya South Africa. Ekigendererwa kyaffe twagala bannayuganda bategeere nti olukalu lwa Africa luyina okwenunula si mu bya bwetwaze bwokka mu by'obufuzi naye n'obwetwaze mu byenfuna bwetaagisa. Ekyokubiri nti gwe bannayuganda osaanidde otegeere nti oyina mama Uganda ali mu mama munene Africa. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaije ategeezezza nga olunaku luno lutambulira mu nkola eya mwoyo gwa ggwanga. Nti ffe nga Minisitule y'ebyokwerinda ne Veterans Affairs twenyigira mu kujaguza kuno nga twenyumiriza mu bakitafa abatusooka nga Kwame Nkrumah ne Mwalimu Nyerere abalowooza nti okugatta kwa Africa kintu kikulu. Amawanga okwetooloola ssemazinga wa Africa bakuza olunaku luno buli mwaka. Uganda yakujjukira abazira ba Africa ab'endowooza omuli Kwame Nkrumah, Mwalimu Julius Nyerere wamu n'eggye ly'eggwanga erya UPDF eriri mu kukuuma emirembe mu ggwanga erya Somalia wamu ne Democratic Republic ya Congo. Omulama gwa 2022 gugamba obumu n'okwegatta kw'amawanga ga Africa. Wabula ebikujjuko bino bijjidde mu kiseera nga amawanga ga Africa gali mu kabbinkano ak'ebyenfuna akaleetebwa omuggalo gwa ssenyiga 19. Nze Haruna Muteesaasira wano mu kibuga Kampala. Akateyo kooti ejulirwamu ekakasizza munnakibiina kya NRM Muhammad Nsegumire Kibedi ng'omubaka wa Mityana North Constituency omulonde. Abalamuzi basatu ab'ekkooti enkulu mu nsala eno bategeezezza ng'omuwaabi w'omusango guno Dr. Gordon Sematiko Katende bwe yalemereddwa okuleeta obujulizi obulumika Nsegumire. Abalamuzi okuli Geoffrey Kiryabwire, Stephen Musota wamu n'omulamuzi Christopher Gashirabake bagobye okujulira kwa munnanoopu Dr. Gordon Sematiko Katende mu musango eyagula ku munnakibiina kya NRM Nsegumire Muhammad Kibedi nga wakanya obuwanguzi bwe ku kifo kya Mityana North Constituency. Okusinziira ku nsala y'abalamuzi b'ekkooti ejulirwamu yasomeddwa omuwandiisi w'ekkooti eno Susan Kenyange munnakibiina kya Noopu Gordon Sematiko yalemereddwa okuleeta obujulizi obulumika Nsegumire. That the trial judge cannot be faulted for failing to evaluate the evidence. We accordingly find no merit in grounds for insist of appeal. Conclusion: having found no merit in any of the grounds of appeal raised by the appellant, and for the reasons we've given in this judgment, we dismiss this appeal with the following orders. This appeal is on all grounds laid out in the memorandum of appeal dismissed. The judgment, decree and orders entered against the appellant by the land trial judge are confirmed and upheld. The first respondent is confirmed as the duly elected member of parliament. Omulamuzi w'ekkooti enkulu Mubende Emmanuel Baguma naye yagoba omusango gw'ebyokulonda Dr. Gordon Sematiko Katende gwe yali yaggula ku Muhammad Nsegumire Kibedi olw'ensonga y'okulemererwa okuleeta obujulizi. Oluvannyuma lw'okugoba okujulira kwa Sematiko kati munnakibiina kya NRM Muhammad Nsegumire Kibedi akakasiddwa ng'omubaka omulonde owa Mityana North Constituency.
obudde bwe tulina kati sawa zino bwakukola nakulaakulana n'ebitundu byaffe byonna. Tetulina budde bwakwawula mu mawanga mu madiini wadde ebibiina by'obufuzi. Nze mubaka waabwe gwe balonda era nze nnyina okubeera nga nze mboogerera gye batali, nze mbawuliriza gye batali, nange mbakakasa nti nja kubaweereza nga saawudde mu ggwanga eddiini wadde ekikula ky'omuntu. Mu kkooti Ssematiko yategeeza nga Nseegumire bwe yeenyigira mu mivuyo gy'okubba obululu, okugulirira abalonzi n'ensonga endala, ng'ali ayagala kkooti eno ejjungulire obuwanguzi bwe ku kifo kino. Mu ngeri yemu ate kkooti eno neekakasa Nancy Achora ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Lamu omulonde. We also find that this is not a fit and proper case to validate an appeal or to enlarge time because no sufficient cause has been shown to warrant extension of time. The application to validate the appeal is therefore dismissed with each party bearing its own costs. Kino kiddiridde kkooti ejulirwamu okugoba omusango gwa munnakibiina kya NRM Molela Nyero gwe yaggula mu kkooti eno nga bakanya obuwanguzi bwa Nancy Achora ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Lamu. Mu kkooti enkulu omulamuzi Tadewa Asiimwe naye yagoba omusango gw'ebyokulonda munnakibiina kya NRM Molela Nyero gwe yali yaggula ku Nancy Achora bwe yategeeza nti tewaali bujulizi bumuluma. Mu kkooti enkulu Molela Nyero yategeeza kkooti nga Nancy Achora bwe yeenyigira mu kubba obululu, okwenyigira mu mivuyo gy'ebyokulonda ekyamuviirako okuwangula akalulu kano. Nze Namammonde Deborah ne Suzanne Nabugudde wano mu Kampala. Weewaawateyo minisitule y'ekikula ky'abantu eriko enteekateeka zeetandise okulaba nga abakozi mu kitongole eky'amakolero beenyigira nabo mu pulogulaamu z'okulwanyisa okukabasanya abaana. Kamisona avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu mu minisitule eno Angela Nakafeero yabikudde ekyama kino. Denga abapoliisi, abakozi mu kitongole ekiramuzi, abasawo wamu n'abakola ku mbeera z'abantu bazze beenyigira nnyo mu nteekateeka za minisitule y'ekikula ky'abantu okulaba nga balwanyisa okukabasanya abaana n'abakyala. Kyokka bo ab'amakomera kizuuliddwa nti baalekebwa ebweru mu nteekateeka eno. Kamisona avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Angela Nakafeero abadde aggulawo okutendekebwa kw'abamu ku bakozi b'amakomera okunaamala ennaku ennya ku Hotel Africana mu Kampala, nga kuno kugendereddwamu okubabangula ku ngeri y'okubudaabuda abazza emisango gy'okukabasanya abakyala n'abaana n'okubazza mu kkubo ettuufu. Nga tetukoze nnyo na kitongole kino, so gye bujja tulina okukola ennyo n'ekitongole kino kubanga tekituyamba kuteeka abantu mu makomera ate n'afuluma ate n'addamu okukola kyekimu. Okunoonyereza okwakolebwa minisitule kulaga nti ku misango 10 egiroopebwa mu mbuga z'amateeka 36 ku gino gyekuusa kukabasanya abaana n'abakyala. Ye kamisona avunaanyizibwa ku kugolola abasibe okubazza mu mbeera y'obuntu Elizabeth Nanfuka ategeezezza nga bwe bakyalina obuzibu bw'abakozi abatono abalina obumanyirivu ku nsonga eno. Teguba mwangu kubanga omuntu alina okusooka okukkiriza nti nazza omusango n'akyuka obwongo kasitakkiriza awo bw'otandise. Abamu ku batendeka abasirikale b'amakomera abeetabye mu kutendekebwa kuno basiimye enteekateeka eno. Kati training eno egenda tuyamba okufuna knowledge, okufuna amagezi, okutraininga ba staff abagenda okukola mu different prisons. Shall be able to tell them what they're supposed to do when they get out, when they pass out to prisoners. Okutendekebwa kuno okuwoomeddwamu omutwe aba Great Lakes Regional Training Facility bano nga nabo bavujjirirwa kitongole ky'amawanga ga Bulaaya wamu ne gavumenti ya Germany. Edward Collins Juko wano mu Kampala. Asatu munya ziyise kusaayi mwe yakawongezo okoze bulungi okutambula naffe. Nze Marion Nakitene ne Yusufu Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero atakumira mpera ku nkumire tusinkana olunaku olw'enkya weeraba.
Senyonjo Joseph, an environmental activist, and I'm happy to be here on the program of environment and to talk about environment. It is just very wonderful because this is life itself. Without environment, life cannot go on. When we treat environment well, life goes on well. So as we talk about many things in our country, we must not forget to talk about environment. All along I've been thinking about how people, the attitude of people about environment. And I found out that many people are misunderstanding when we talk about environment. It is like environment is about people in the village, people in rural areas, people in places where there are bush, and it is like people in cities and in towns, in high populated areas are like, no, when they talk about environment for us, we have nothing we can do. And sometimes they think that when we talk about environment, it's all about maybe how to treat polythene bags and only that. So when we go to the other core thing of plantation of trees, of green grasses, people in the city think, we don't have land, we are in buildings, so we have nothing to do. Before we go on, this message, first of all, is going to the people in cities. Our dear cities like Kampala, the beautiful city, in Entebbe, in Mukono, in Mbarara, in Masaka, and all those places. This is your message. The first thing and the first best core of environment is plantation, greens. And there is no way we are going to prepare for our future without knowing how to be exemplary to all other people. Because remember, all people in Uganda gather in cities. So if we understand what to do, the country is going to be well. I send this message to people with the smaller plots, 50 by 50, 100 by 50. There is something great you can do for environment. And the first thing I want to send to you is that why are we having people building houses and putting pavers in the whole compound? I have ever gone to my friends in Kampala, find a very beautiful house, but in the compound there is only pavers. Where there is no pavers, there is sand and stones. Where there is no sand and stones, there is water, swimming pool. Then from that, you find the thorns and tires, beautiful tires, the ones they put colors and what beautiful things. Then pots. Even in pots, you don't find real flowers. You find plastic, natural flowers. In houses, you find natural, I mean artificial flowers, not natural. Artificial plastic flowers, plastic plants, which are not growing, which are doing nothing. Even when they put some water in beautiful containers in the house, maybe in the sitting room, in what, they put things which look like real things, but when they are artificial. So this is my point of concern. If we are the people looking forward to get a beautiful Uganda, a beautiful country, we have to understand that even in the cities, instead of those things, we can plant a beautiful plant. We can put there, for example, if you have a small compound, why don't you put there a plant of a mango tree? Because number one, it is a fruit. Number two, it is a plant which is going to give you oxygen. So it is like in the noon, you can go out, sit down under your avocado tree. Then when time comes, it is going to give you a fruit. You are going to enjoy. So we have to adapt this kind of life. Okay, it may look beautiful to have pavers all over, to have what all over, but people, my brothers, my sisters, let us think about natural things. Go in your compound, in some spaces where you feel you want to sit, instead of cement, you can put there paspala. You can plant or anything like that, which is natural. You can plant there even banana, because a banana plant
needs a very small place. And we are having also problems with the attitude of tenants. You know, tenants in houses think that they are going to stay there for maybe 2 months. People have that attitude. This is not my house. This is not my home. How comes that I go and plant a plant in a plot which is not mine? So it is like people are not concerned because they are here today, they are going to another place tomorrow. Now, if we continue with the attitude of I don't care, what will happen in the next few years? Because sometimes you may think, I'm not concerned, but you are going to live long, because this is what we know. We are going to live long. Uganda is a blessed country. So if we don't preserve the environment, number one, the environment is going to turn against us. I know you have ever heard recently the lakes coming against people, waters are flooding everywhere, and people are being displaced, and beautiful homes are being filled with water. I saw even a church, not one, not two, churches are being filled with water, and people are coming out to complain. You know, this water we don't understand, but water has no problem. It is that we human have not cared about the water. So the number one problem is that if we don't do the needful, time will come and environment will turn against us. Leaving aside water, heat, because you'll find that sun is always constant. But if we destroy that ozone layer, because whenever we destroy trees, we destroy green vegetation, the ozone layer is going to be destroyed. I have ever gone to countries in the northern Africa, where people have not so much got the chance of getting vegetation like here in Uganda, Kenya, East Africa. But you can stand outside in the compound and you feel like the sun is near the head. I'm telling you, there is a time I was in Nigeria and in Freetown, Sierra Leone, and I felt like I could not live. I wanted to go into the fridge because heat was too much. But what I loved about them is that they are struggling to plant trees. They are struggling everywhere, at schools, on the roads, and they told me we are controlling it. People have ever been to Dubai. If these people in Dubai did not take a very keen eye on planting trees, planting grasses, and doing the needful, I'm telling you, Dubai would not be where it is today. I was reading about a book talking about how Dubai came to be Dubai. Because it is a place of sun, it is a desert. But if you go there, I'm telling you, you find a very green tree that you can't imagine it is in the forest. And the whole world is running to go to Dubai. Because the environment is coming up every time, it is improving. But the problem that here in our countries, I was in Kiboga recently. I'm telling you, all the trees, for me, I'm a born of Bukunja. But from Ngogwe, in the previous years, this is real, it is a fact. In 25 years back, there were a lot of